జై వాసవి అందరికీ నమస్కారం. సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద సెషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైనా ఒక బుక్ కానీ, ఒక స్కిల్ కానీ, ఒక స్పోర్ట్, కోర్స్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఒక మ్యూజిక్ క్లాస్ కానీ, ఒక కుకింగ్ క్లాస్ కానీ, ఏమో ఒకటి ఆర్ యువర్ న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్స్ కానీ, అలా అని అన్నీ రాసి అర్థంలోనే ఎందరు వదిలేశారు? క్విక్ హ్యాండ్, వర్చువల్ హ్యాండ్స్. యెస్. సో జిమ్ అన్నాం. ఒక జిమ్ ఫండ్ తెలుసా మీకి? ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ అలా జాస్తి తక్కువగా పెట్టేసి ద ఎంటైర్ ఇయర్ ప్యాకేజ్ తక్కువ పెట్టింటారు. మంత్లీ ప్యాకేజెస్ జాస్తి పెట్టింటారు. వాట్ ఈస్ ద ఫండ్ బిహైండ్ జిమ్ ప్యాకేజెస్? వాళ్ళకి తెలుసండి 80% ఆఫ్ దెమ్ దే డోంట్ రిటర్న్ బ్యాక్. అందుకని ఆ 10 మంత్స్ ఎంటైర్ మనీ వాళ్ళు ఒక దీంట్లోనే 2 మంత్స్ లోనే చేసుకునేస్తారు. ఎందుకంటే మన ఫిట్‌నెస్ గోల్స్ కావాలి కదా! న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్స్‌లో. అలా అన్ని చేస్తాము అండ్ వి డోంట్ టర్న్ అప్ గోయింగ్ బ్యాక్. So that is one classic example which I was remembering now. So you think this is a problem? Problem లేదా ఉందా అనేసి just quick గా yes or no whatever feels like జల్దీ టైప్ ఇన్ చేయండి. సో బై దెన్ ఒక జిగానిక్ ఎఫెక్ట్ అనేసి ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్. ఒక సైంటిస్ట్, ఒక సైకాట్రిస్ట్ బ్లూమా జిగానిక్ అనేసి వాళ్ళు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. అండ్ వాట్ ఈ అండర్స్టూడ్ ఇస్ ఒక బ్రెయిన్ మనము ఏమో ఒకటి చేసి అర్థంలో వదిలేసామంటే దట్ గోస్ ఇన్ టు లూప్, ఒక నెగటివ్ జోన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఇట్ మీన్స్, మనము ఒక లో కాన్ఫిడెన్స్ కానీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్ అయ్యేది కానీ ఒక నెగటివ్ జోన్ బేసిక్లీ క్రియేట్ చేస్తుంది ఫర్ అ లాంగర్ రన్. సో అందుకనే మనము ఏమో ఒకటి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫుల్ ఒక మంచి గ్యాంగ్ కానీ ఒక కాఫీ స్టాల్లో కానీ మంచి బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ చేసి బాగా అన్ని ఐడియాస్ ఇలా చేస్తాం అలా చేస్తాం. ఆఫ్టర్ 3 days అన్ని జోషి వెళ్ళిపోయింది. సమ్ టైమ్స్ ఒకరు సక్సెస్ అయింటారు, నాట్ 100%, బట్ కొందరు స్టార్ట్ చేస్తుంటారు, కొందరు స్టార్ట్ చేయకుండా మరి ఐడియాలోనే ఉంటారు కదా. సో ఇలా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో ఆ బ్రెయిన్ స్టాప్స్ యూనో ఆ ఒక జోన్ లో వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, మోస్ట్లీ వాట్ ఎవర్ మనం ఏమే చేస్తే కూడాను యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఫర్దర్. అలాగే ఆ ఒక నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుతా పోతుంది. అందుకనే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్, వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ అవర్ మైండ్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ అ లాంగర్ రన్. సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ కాజెస్? ఇప్పుడు అర్థంలోనే ఎందుకు వదిలేస్తారు? ఇట్ కుడ్ బి ఒక విజన్ ఉండదు, క్లియర్ విజన్ ఉండదు, ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండదు, ప్లాన్ ఉండదు. యూ జస్ట్ ఎండ్ అప్ జంపింగ్ ఇన్ టు ద ఐడియాస్. ఏమో అలా చేస్తారు. ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్, ఇట్ కుడ్ బి నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఎనఫ్ అని సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా, ఓవర్ కమిట్మెంట్, ఒక ఐడియా కాకుండా 4 ఐడియాలు ఎత్తుకొని అక్కడొక కాలు అక్కడొక చెయ్యి అక్కడొక తలకాయ పెట్టి నథింగ్, యూ ఎండ్ అప్ నథింగ్, యూ ఎండ్ అప్ నో వేర్. అండ్ దిస్ విల్ ఆటోమేటికలీ రెడ్యూస్ ద సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్. యూ నెవర్ నో, ఒక ఆపర్చునిటీ, ఒక చిన్న కష్టం వచ్చి ఉంటుంది, బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీస్ యూ మైట్ హావ్ సీన్, యూ నెవర్ నో. ఆ తర అలా యూ మైట్ మిస్ సర్టన్ ఆపర్చునిటీ. డిస్ట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ కోర్స్, మన పెద్ద గురు మొబైల్ గురు. యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా డిస్ట్రాక్షన్స్, అది ఇది చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఇన్ వన్ థింగ్, వన్ అట్ అ టైమ్. సో యూ వాంట్ ఓవర్కమ్ దిస్, రైట్? అందరికి యూ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ అవుట్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ అని గుర్తయింది, సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ ఆల్సో. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా, ఒకే ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా లెట్ మీ గో త్రూ ద ఎంటైర్ స్లైడ్స్. ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అండ్ ప్లానింగ్ అని. వాట్ ఈస్ ద కోర్ అవుట్కమ్? లెట్స్ సే నేను ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటాము. సో నాకు ఆ వెబ్సైట్లో ఏమేమి ఉంది, ఏమేమి ఉండాలి, ఏమేమి వెబ్ పేజెస్ ఉండాలి, హౌ మెనీ స్టాటిక్, హౌ మెనీ డైనామిక్, ఏ కలర్ ఉండాలి, ఫర్ వాట్ క్లయింట్ ఐ డూయింగ్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ అని క్లారిటీగా ఉండాలి. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఐ నీడ్ టు బ్రేక్ ఇట్ డౌన్. ఒక స్మాలర్ చంక్స్ లో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ పేజ్ లాగిన్ తర్వాత నా హోమ్ పేజ్ ఎలా ఉండాలి, అక్కడ ఇంకా ఎన్ని పేజెస్ నావిగేట్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫీచర్స్ షుడ్ ఐ యాడ్. So you have to have everything. A smaller units also needs to be noted down. I'm taking realistic deadlines. When you do your homework only, then you will be able to set up proper realistic deadlines. ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ నేను కంప్లీట్ చేయాలంటే నేను విదిన్ 2 months ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ అనేసి యూ హ్యావ్ టు టార్గెట్. సో వెన్ విల్ దట్ హ్యాపెన్? వెన్ యూ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ రిసర్చ్ డన్. సో ఐడెంటిఫై రిసోర్సెస్.
You have to have ఒక హెల్ప్ తీసుకోండి, యూస్ జీపీటీస్, యూస్ సర్టన్ గూగుల్ రీసెర్చ్ చేసుకోండి బిఫోర్ యూ కుడ్ స్టార్ట్ సంథింగ్. సీ వాట్ ఇస్ ద ట్రెండింగ్, ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఏమేమి ఉంది, ఏమేమి డిజైన్స్ ఉంది, ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ యూ లే ఇట్ అవుట్ అండ్ విజువలైజ్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. మనము ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్న తర్వాత యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్. ఇదే మన రిజల్ట్ అనేసి ఎవ్రీ డే మేక్ ష్యూర్ యూ కీప్ వ్యూయింగ్ ఇట్. సో దిస్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ. ఇంకొకటి, of course, overcoming certain obstacles. ఇప్పుడు you have to, after laying down what are the possibilities, you also have to lay down what are the roadblocks. For an example, నేను ఒక న్యూ ఫీచర్ ని యాడ్ చేయాలంటే I need approval from the our higher authorities, or it could be my manager or whatever. So అలా మనము ఒక లిస్ట్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఏపీఐస్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, హోస్టింగ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్. So yeah. So whatever we have been doing it, right? మనము ఒక రోడ్ బ్లాక్స్ అన్ని తీసుకోవాలి. Am I audible? Is there any issue? No, ma'am, continue. Okay, thank you. And you learn from your mistakes. ఇప్పుడు మేము ఒక కోడింగ్ అంటే lot of times syntactical కానీ semantical errors కానీ we spend a lot of time in debugging. And it might be a simplest mistake, but always create new mistakes. Don't repeat the same mistakes. Okay, and we have to prioritize. అన్ని ఒక టాస్క్స్ మేము ఏమేమి మెన్షన్ చేస్తా ఉన్నామో, ఏమేమి వేస్తా ఉన్నామో అదన్నీ ఒక టాస్క్ లో మనము ప్రియారిటీస్ చేసుకోవాలి. విచ్ ఫీచర్ గోస్ ఫస్ట్, విచ్ టాస్క్ గోస్ సెకండ్, అలా చేసి యూ కెన్ ఆల్వేస్ రీఎవాల్యుయేట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ప్రియారిటైజ్ అకార్డింగ్లీ. అండ్ స్టేయింగ్ అకౌంటబుల్, దట్ ఈస్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఒకటి మనం టాస్క్ తీసుకున్నాం, ఇట్స్ the building website or something, even taking up a book reading. ఒక బుక్ నేను ఫినిష్ చేయాలి, ఇన్ని దినాల్లో నేను ఫినిష్ చేయాలి, ఇన్ని చాప్టర్స్ నేను ముగియాలి. And what is the purpose behind me reading that book and what I understand? అదన్నీ మీరు ఒక ఓనర్షిప్ ఎత్తుకోవాలి. Anything in that case, you have to take up that ownership and make sure you are out of your digital detox. Make sure ఒక stipulated time, you have to give a stipulated time, focus of one thing, 1 hour, 2 hours, డెడికేటెడ్ గా దానికి అనేసి. కావాలంటే అలా లాక్ చేసి వేసేసేయండి, పర్వాలేదు. యూ ఆఫ్, పుట్ ఇట్ ఇంటు యువర్ ఏరోప్లేన్ మోడ్ అండ్ మేక్ షూర్ యూ గివ్ ద రిక్వైర్డ్ టైం. టూల్స్ ఉంది, హౌ ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ. అఫ్ కోర్స్ కార్పొరేట్ లో మనకి గొత్తు కదా, నోషన్స్ కానీ ట్రేలో, స్లాక్, వి హావ్ బీన్ యూజింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్. ఇప్పుడు దీస్ టూల్స్ విల్ హెల్ప్ యూ మేనేజ్, set certain reminders, tasks mention chesi. You can alter, always you can, a lot of other features are there, you can always have that check. Okay, checklist also you can maintain, a physical checklist, write it down. Whatever you have, a smallest thing can also be noted down. And you can also create certain vision boards. ఏం మనకి అవుట్కమ్ ఎలా ఉండాలి, as I said you, the project, this is what my the end product looks like అనేసి మనకు ఒక విషన్ ఉంటే you can keep, and you will definitely keep getting new ideas every other day. And of course time trackers is very important. ఇప్పుడు మనము ట్రావెల్ చేస్తున్నాము, you feel that you're losing out of 1-2 hours in travel. So these will help you. Just giving you an example, these trackers will help you where you are utilizing your time efficiently and where you can utilize it. So accordingly, ఇప్పుడు నేను ట్రావెల్ చేస్తా ఉన్నాను అంటే what things can I do so that I can use my travel time efficiently అనేసి మనము time trackers install చేస్తే it will help us in a lot of things. Accountability partner, yes, you have to keep an accountable partner. It could be your mentor, it could be your friend, it could be your family member, your mother. ఆ ఒక ఇనర్షియా కావాలండి. యూ నీడ్ దట్ పుష్ అండ్ యూ ఆల్సో నీడ్ టు బి ఓకే, దర్ ఇస్ సంబడి వ్యాలిడేటింగ్ ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ, నేను వాళ్ళకి ఒక జవాబు ఇయ్యాలా. సో యూ విల్ టేక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ యూ విల్ మూవ్ అహెడ్. And of course review, and you have to review, regular review చేయాలి. For the end of the day ఒక 3 column tabular column ఒక book maintain చేయండి. Make sure what went well, what could have been gone better, and how I can improvise it అనేసి. So that certain other things, if in case in future repeat out there, this will help you.
This definitely will help you. This will also help, and you have to reflect. It's okay, some days we might not have done things. మనం అనుకున్నట్లు చేయకుండా ఉండొచ్చు. It's completely fine. So whatever we are doing, reflect and adjust accordingly, and celebrate. ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ముగిసాకే we have to celebrate అని ఏమీ లేదు. You will definitely have cheat meals, right, when you're doing dieting. అలా you have to reward small things. చిన్న చిన్న award you have to. It could be a small piece of chocolate, it could be a small song which your favorite song inedi kani, oka small dance steps esede kani, anything which you feel that makes your dopamine increase. And of course, implement a done ritual. This is the most important. Make sure you have a book and make sure smaller tasks get done ani veyandi. So whatever the word you see there, that will reflect more. And finally your brain also sees, okay, there is something from undone to done anesi change aitadi. This is very important. And yes, this is our topics for today. Stop starting and start finishing. Of course, as I mentioned earlier, you will start something very enthusiastically, but make sure you start with one thing at a time, and plan accordingly. Focus one thing at a time, and whatever hurdles you find, ఏమే ఒక ఛాలెంజ్ వచ్చినా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి you make sure you achieve your goals. One thing at a time. The same excitement of starting should also be there at finishing. Mana brain ni oka tune chesukovali. How you have to give that sense of what the taste of finishment or success or achievement ఎలా ఉంటుంది అనేసి మన brains కి తెలియాలి. Only then you have a better brain in your longer run. Okay, and build very good habits. And of course, I want to ask, what is the current skill which you are learning now? Anybody? The trainer skill. So you have to make sure మీరు ఒక స్కిల్ ఇప్పుడు నేర్చుతా ఉన్నారు. If not as a trainer, make sure you use this skill in your professional, your personal life, Vasavi clubs లో, whatever the criteria or scenario you have in your lives, make sure you don't live this and keep enhancing the skills which you have learned. Finally, thank you so much for this opportunity. Thank you so much for Gampa sir, our Triple TWS mentors, and our co-trainers and trainers, lovely budding trainers. I am Duhita signing off today. Until next time, thank you so much. Super, man.